ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்னைக்கு நாங்கள் பிளாக்பூல் போக போகிறோம். இங்கேருந்து 3 hours டிரைவ்ன்றனால நாங்கள் ஏர்லி மார்னிங்கே கிளம்பிட்டோம். இப்போ காரெல்லாம் லோட் பண்ணியாச்சு. 3 hours ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டு பிளாக்பூல் ரீச் ஆனோடனே நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். 3 hours later. இப்போ நாங்கள் பிளாக்பூல் ரீச் ஆகிட்டோம். இங்கே செம்ம மழை. நாங்கள் போகிறது இன்டோர் வாட்டர் கேம். ஸோ நார்மல் டெம்பரேச்சரில் வாட்டர் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ப்ராப்ளம் இருக்காது. இங்கே என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தா சீரியல் லைட்லாம் போட்டு சூப்பராக செட் பண்ணியிருக்காங்க. இது அக்டோபர் மந்த் லைட்னிங் ஃபெஸ்டிவல்னு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ தான் இந்த லைட்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அப்போ அது சூப்பராக இருக்கும். அது நான் உங்களுக்கு தனி வீடியோவாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். இப்போ வாங்க வாட்டர் பார்க்குள்ளே போகலாம். இங்கே கார் பார்க் பண்ணிட்டு உள்ளே போகலாம் வாங்க. இப்போ நாங்கள் உள்ளே வந்துட்டோம். எங்களோட ஸ்லாட்டு 10 o'clock தான். நாங்கள் சீக்கிரமாக வந்துட்டோம். ஸோ வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி நிறைய செட் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ இந்த க்யூவில் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உள்ளே போக வேண்டியது தான். இப்போ நாங்கள் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ண உள்ளே வந்துட்டோம். சேஞ்சிங் ரூமுக்கு போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போய் ஜாலியாக ஆட்டம் போடலாம். ஒரு சேட் நியூஸ் என்னென்னா வாட்டர் ரைட்குள்ளே ஃபோன் நாட் அலவுட். ஸோ நான் உங்களை 4 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் மீட் பண்ணுறேன். 4 hours later. நல்லா தண்ணியில் ஆட்டம் போட்டு வெளியில் வந்தாச்சு. வெளியில் வந்தால் பீச் வியூ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அப்படியே பீச்சை பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கோம். இதுதான் பிளாக்பூலோட டவர் ஹவுஸ். சூப்பராக இருக்குல்ல. இது ஈஃபில் டவர் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்லேயே இருக்கும். இப்படியே எங்கே நடந்து போயிட்டுருக்கோன்னு பார்க்குறீங்களா? இங்கே ஒரு ஏர் ஷோ நடக்க போகுது. அதை பார்க்க தான் போகிறோம். சீக்கிரமாக போய் உட்காந்தாதான் நல்ல கிளியரான வியூவில் பார்க்க முடியும். இங்கே தாங்க அந்த ஏர் ஷோ நடக்க போகுது. அதோட மாடல் தான் இது. இது ரெட் ஏரோஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக இருக்குல்ல. இங்கே இன்னொன்று வச்சுருக்காங்க. இது பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அவ்வளோவா எனக்கு தெரியல. இப்போ வாங்க நம்ம ஏர் ஷோ பார்க்க போகலாம்.
What you know about rolling down in the deep? What you know about rolling down in the Stop it.